ഹായ് എവ്രിബഡി, വെൽക്കം ടു കോസ്മോ മലയാളി. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം രണ്ടാമതും ഞങ്ങളുടെ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഗസ്റ്റും സ്പെഷ്യലാണ്, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിന് ഒരു ചെറിയ മാധുര്യം കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയം. ഷീ ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ടാലന്റഡ് സിംഗർ. She shot to stardom after participating in a super reality idea star singer show. A doctor by profession, now settled in UK with her family. Very cheerful and bubbly personality, and it's been a pleasure to have known her. And enne sambandhichirtholam, I have had the pleasure and honor to share a few stages with her as well. Appo aarannu ningalku ipo kanda ariyayirikkum. Everybody, welcome to Cosmo Malayali. Welcome Vani to Cosmo Malayali as well. 2007 ആ സമയത്തൊക്കെ കുറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ വാണി ജയറാം എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ഗെറ്റ് ടു മീറ്റ് യു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം നൗ. So it's good to have you here as well. അപ്പോൾ അടുത്ത കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ, and I think it will be a good update for all your fans and followers as well. I just want to start with Idea Star Singer തന്നെ. Okay? Yeah, sure. എങ്ങനെയാണ് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വന്നു ചേർന്നതും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? It's been now 16 years അല്ലേ? Oh yes. But one thing ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്, MG ശ്രീകുമാർ സാർ ആയിരുന്നു ഈ സ്റ്റാർ സിംഗർ റിയാലിറ്റി ഷോയിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ആ അഡ്വേർട്ട് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ അന്ന് 3rd year മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഷീ വാണ്ടഡ് മീ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. സോ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഓഡിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്തത്. And then I got shortlisted for the audition. And ആദ്യത്തേത് ഒരു ഫോണിലുള്ളൊരു ഓഡിഷൻ ആയിരുന്നു. And I even remember ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഫോൺ ബൂത്തിൽ നിന്ന് I was singing a few songs over the phone. Can't remember it was one of the Asianet staff members. And then they came back to me saying I have been shortlisted as one of the contestants in the 45 who will be coming on TV. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗസ്റ്റ് സിംഗറിൽ വന്നത്. ഓക്കെ. അന്ന് എസ്ടിഡി ബൂത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേട്ടനും വിചാരിച്ചോണം എന്താണ് ഈ കുട്ടി ഇരുന്നിട്ട് ഫോണിൽ പാടുന്നതെന്ന്. അതെ. But I had already told like ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടുന്ന കേട്ട് വരുന്നത്. That's interesting. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് മെയിൻ ചാലഞ്ചസ്? കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലിരുന്ന് ടി വിയിൽ കാണാൻ നല്ല എന്റർടൈനിങ് ഒരു സംഭവമാണ്, ലൈക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ചാലഞ്ചസ് കൂടെ പോയത് വാണി തന്നെയാണ്. ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ചാലഞ്ച് വാസ്, ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് it was a bit difficult for me, especially when I was getting to the later stages of Idea Star Singer. ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ വാസ് ഹാപ്പനിങ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത്. സോ ഷെഡ്യൂള് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് we'll have 2 days of practice. And then shoot, depending on how many rounds are there, adu oru 2 days kanam. So on the whole we are looking at almost a week of absence from college. So adu when it started happening more regularly, and attendance issues ആയി, then exam ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു uncertainty, അതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ difficulty. So that is from my സമയത്താണ് അതൊക്കെ. അതെ. So that is from my studies side or career side. സിംഗിങ് വൈസ് ഒരു ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഓഫ് കോഴ്സ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിയാലിറ്റി ഷോ. ഞാൻ വേറെ റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ ഒന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ എയിം ഫോർ മീ. എങ്ങനെ ഹൗ ടു പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് എ സിംഗർ, ആസ് എ പെർഫോമർ. പിന്നെ ഡാൻസും ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഡാൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ് വെർ ഈസിയർ ഫോർ മീ ടു ഡു. ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഓവറോൾ യു നീഡ് ടു പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ പെർഫോമർ. സോ അതിന് കുറെ സഹായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ അബ്ബാസിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അബ്ബാസിക്ക ആയിരുന്നു പല പാട്ടുകൾക്കും കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തു തന്നിരുന്നത്.
But at the same time, you need to focus on your singing because Singing it's a as well. singing contest. So എനിക്ക് you shouldn't ധാരാളം be- ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. So അങ്ങനെ സിംഗിങ് ചാലഞ്ച്. പിന്നെ എനിക്ക് the one thing which I will never ever forget that only I learned from Ideal Star Singer was ആദ്യമൊക്കെ എപ്പിസോഡ്സിൽ പോകുമ്പം ശരത് സാറും MG സാറും ഒക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമ്പം they used to say, ഓ അവിടെ ഷാർപ്പായിരുന്നു, ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ നെവർ യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഞാൻ കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഈ ഷാർപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ള ആ ടെർമിനോളജിയുടെ മീനിങ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. But then towards the end, just before I got eliminated, I actually understood what they mean by sharp because I was listening to my own singing. അത് എനിക്ക് it's a valuable lesson I learned from Ideal Star Singer. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയും ആ പ്രഷറും ഒരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലർ ആയി. യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ കണ്ടസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? എനിക്ക് ഐ റിമെമ്പർ ആ 2007 ഒരു ഒറ്റ എപ്പിസോഡ് വിടാതെ കാണുമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ. How did you handle that? And Adina, what lesson or lessons have you learned? First thing ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് was especially after I came out of Star Singer, അതേ പോപ്പുലാരിറ്റി അതേ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടാലന്റഡ് ആളുകളുണ്ട്. But not everybody with even more talent than me were getting that opportunity. So I was always grateful, and even now I'm so grateful for having such a wonderful opportunity in my life. To an extent, ഞാൻ എവിടെ പോയാലും people used to recognize me. And എനിക്ക് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കോളേജിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ, കാരണം ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി പേഷ്യൻസും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. So they'll see me on the road and they'll catch me, and then എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും, കണ്ടു നിന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നീ പതിയെ വന്നാ ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ ഒരു തവണ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പം ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വേ പാസ് മിഡ്നൈറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പതിയെ ബർത്തില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ, എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഇരിക്കാം. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ സംബഡി റെക്കഗ്നൈസ് മീ. ആൻഡ് ദെൻ അവരൊരു കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ടീമായിരുന്നു. And then they woke up everyone else. And then including the teachers, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്. It was like almost 1 o'clock, 2 o'clock at night. And അതിലൊരു ടീച്ചർ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വന്നു. So I felt like everybody had started seeing me as their family member. I didn't feel like I was like a very popular. അങ്ങനെയല്ല, like I was a part of everybody's family. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എല്ലാവരുടെയും സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് വന്നല്ലോ, അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതെ, പലർക്കും അവരുടെ മകള് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തി. ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് സേ എനിക്ക് കൂടുതലും ഫാൻസ് പിള്ളേരായിരുന്നു. സോ മറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഷോസിന് പോകുമ്പോൾ പല വാല്യൂബിൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടുതലും ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ്. കാരണം എനിക്ക് വരുന്ന ഫാൻസ് പിള്ളേരാണ്. ഓ ചേച്ചി, ചേച്ചിക്ക് മിഠായി, ചേച്ചിക്ക് കേക്ക്, ചേച്ചിക്ക് കപ്പ് കേക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കാൻ ചെയ്യും, മേ ബി എന്നെ കാണുമ്പോ പിള്ളേർക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്നൊരു തോന്നലായിരിക്കാം. ബട്ട് ഐ thoroughly enjoyed that. Fantastic, fantastic. അപ്പോ obviously you passed your MBBS third year-ലെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ബഹളവും അതിന്റെ കൂടെ MBBS പാസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ടൈം ലൈൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വാണിയുടെ? അതായത് ജീവിതവും സിംഗിങ്ങും ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സോ സ്റ്റാർ സിംഗർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ എലിമിനേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം തന്നെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ്, സ്റ്റാർ സിംഗർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ കുറെ ഷോസ് ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഷോസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. UAE-ലായിരുന്നു ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ്. ദെൻ ഐ ഗോട്ട് ടു ഡു എ ഷോ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ, ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കൂടെ. സോ അങ്ങനെ പല ഷോസും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. So, and the husband, his name is Ashwin Rajan. He's a respiratory consultant and he also works in Stoke-on-Trent. So, Adeham, he is from Salem, Tamil, because we are also Tamilian settled in Kerala. So, angane kalyanam kazhinju, and he was already working here in UK. So I finished my house agency, came over here. Then the obvious struggle of a medical person coming to UK, clearing the exams, and then getting a job. Then other area, but even then, appadum programs ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. At the same time work ചെയ്തു തുടങ്ങി. Then family expand ആയി. Then I got into my specialty. So everything was happening parallelly. It wasn't like, okay, I will do this and then I will do that. അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. So അങ്ങനെ ഞാൻ പാട്ടും at the same time professional.
ഫാമിലിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുന്നു. What's your speciality? So I'm a histopathologist. So I've started my consultant job in January this year. Oh, very good. And I know you've got 3 small children, alle. Oh yes. I've എങ്ങനെ got girls and a boy. ലവ്ലി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സമയം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട്, your doctor profession, your 3 children, managing a household, എല്ലാം കൂടെ, and you do a lot of shows these days as well, as far as I can see. How do you manage all these things? To be honest, it is not easy without my family support. So my husband supports me through and through. And the only thing is, whenever I commit to a program, I just need to make sure that his rota or his schedule is free so that he can look after the kids when I go for the shows. But there have been several occasions when he had accompanied me with all the 3 kids. In fact, enda kuttikalku, they have gotten so used to all these shows. Avaru right from their birth, since they were very used to this, they know, oh, amma paadan keri, okay, amma paadan aa reethilai. But slowly I can see, especially on my girls, it started to inspire them. So they also want to get on stage, perform, dress up, make up. അങ്ങനെ ആ ഒരു പതുക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവര് പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? Very good. ഇപ്പം you're also involved with Karmic version, aren't you? Yes. So in my UK music life, I have to, or I must mention the bands with whom I have been performing. I started off with a band in Birmingham called Bollywood Therapy, because we were living in Birmingham at that time. Again, like the name, it was mainly medic people who were also musicians. And then when I got more and more popular with Bollywood Therapy, I got invitation from other bands. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ Karmic version. In fact, Karmic versionന്റെ പഴയ version 2 എന്നാണ്. So the first thing that attracted me was Thaikudam Bridge Siddharth and brother Sharath is a part of Karmic version. When they called me, I initially thought, okay, probably a guest appearance. Because Thaikudam Bridge is an exclusive male-led band. I never expected that they will ask me to be a part of the band. But after my first show with them, we were all having that same vibe and same wavelength, and they asked me, and I was more than happy because they are an extremely talented bunch of musicians. Angane Karmic version lo kuda njan programs cheyan thodani, and then I also sing with another band here in Manchester called Rainbow Ragas. Okay. They are also a wonderful set of musicians. That they have also done shows with playback singers like Vani Jayaram, Venu kuda avരുടെ programs cheyichundu. Okay, that's good. So quite a lot of achievements and things you have done so far. And ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ something that you're really proud of, what can you say? Singing-ല് of course എൻ്റെ എല്ലാ ഷോസും with playback singers, I mean every show. But obviously playback singers in the കൂടെയുള്ള ഷോ എന്ന് പറയുമ്പം it is more of a learning environment for me and more inspiring for me. അങ്ങനെ ഞാൻ ഷോസ് ചെയ്തതിൽ obviously ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഷോയും it's an unforgettable experience for me. There was another show which was completely unexpected experience for me. I never expected that I will thoroughly enjoy and relish that show for the whole of my life. That was one with playback singer Vijay Prakash. It was an exclusive Tamil show, and we did 2 stages, and I got to know him even more through that 2 shows. There were so many subtle things we learned from him, even the way he approaches for a song. That's an unforgettable experience, and that was one of the best shows I've ever had in my life. Wonderful. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു, മെമ്മറബിൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി റിഗ്രറ്റ്സ്? Of course. എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വിഷമം എനിക്ക് SPB സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. വെദർ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോറസ്, I would have been extremely happy. A main വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I did have an opportunity. കാരണം SPB സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് എന്താ പറയാ, ആ സമയത്ത് ഒരു നിമിത്തം എന്ന പോലെ they actually wanted a female singer. They were looking for a female singer.
But ആ സമയത്ത് I happened to be in US with my kids and I was just on my second mat leave. I really wanted to come, but I couldn't come during that time. But then I sort of consoled myself, okay, I'll get another opportunity. എന്ന് ഞാൻ കരുതി. But the COVID changed everything upside down. So എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വിഷമം. ഈവൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് കണ്ട് SPP സാറിന് നേരി കണ്ടൊന്ന് കാലി വീണ് ഒന്ന് ആഗ്രഹം വാങ്ങിക്കണം. സോ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെയും ചിത്ര ചേച്ചിയുടെയും SPP സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ചേച്ചിനെ എനിക്ക് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. ബട്ട് എനിക്ക് അന്ന് SPP സാറിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ എനിക്ക് അതിപ്പോഴും എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഒരിക്കലും തീരാത്തൊരു വിഷമമാണ്. ഓക്കെ വാണി, അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം, സോ യു ഹവ് obviously done a lot of things നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഇപ്പോ now you're involved mainly in singing and വേറെന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ outside work activities, hobbies, interests? Right. So something like playback singing അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ആക്ടിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവിറ്റേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു സവിത, ഇപ്പൊ മുന്നേ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരവുണ്ട്. അതായത് you yourself are seeing how busy my life schedule is. But having said that, I did have so many invitations whilst I was an Idea Star Singer for acting. Playback singing അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Very few, like maybe one or two, but it didn't come that much into limelight. അത് പക്ഷെ പറയുമ്പം I need to say this. ശ്രേയ ഘോഷൽ പാടിയ ഒരു പാട്ട് മധുരം ഗായതി നീര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയചന്ദ്രൻ അവരുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനിൽ. And actually it was supposed to come on a different movie. And എനിക്ക് ആ പാട്ട് ജയചന്ദ്രൻ സാറ് അവരുടെ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So everything was said that okay, I'm the one who is going to sing that song, and this happened whilst I was an Idea Star Singer. But then our Padam project, for some reason it didn't happen, and then I was like, okay, fine, since it didn't happen, I was not called to sing that song. But few months later, എനിക്ക് സുരേഷ് ഗോപി എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട്, because സുരേഷ് ഗോപി was also part of that busy project, എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വാണിക്ക് പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പാട്ടല്ലേ ജയചന്ദ്രൻ സാർ എനിക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇത് ശ്രേയ ഘോഷലാണ് പാടിയിരുന്നത്, ഒന്ന് വാണി പാടേണ്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓഫ് കോഴ്സ് ശ്രേയ ഘോഷൽ ഹാഡ് സങ് ഇറ്റ് അമേസിംഗ്ലി വെൽ. ബട്ട് കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രാക്കെങ്കിലും എനിക്ക് പാടാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ one of the, not the current one, when Suresh Gopi was the guest artist, he commented about this. കാരണം one of the contestants was singing this. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഓ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ വാണിക്ക് പാടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ I felt like, okay, I'm not the only person who remembers the story. No, that's interesting. That's very interesting. Very nice of him as well. Yeah, absolutely. ഇത് കൂടാതെ ആക്ടിങ്, സിംഗിങ് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ഡാൻസിങ്? എവിടുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓ യെസ്, അതായത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെയിന്റിങ്, ഡ്രോയിങ്. ആൻഡ് സ്കൂൾ ടൈത്തില് I had always been a very busy kid. എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻസിനും പോകും. ആ സമയത്തൊക്കെ I used to feel like why my parents are torturing me. And even Saturdays, Sundays used to be extremely busy. And ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും കളിക്കാൻ പോകുന്നു, സാറ്റർഡേ സൺഡേയിൽ അവർ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് I was going from one class to another class. So എനിക്ക് ഹോളിഡേ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But now in retrospect, when I have grown up as an adult and when I'm a mother, when I'm a parent, I'm really thankful to my parents for taking me for all these activities. കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് I don't need an extra hobby to develop. I've got singing and that is my best relaxation, and doing shows, going for practice sessions, it's like a big break for me from the monotonous life of work, kids and the household work. Dancing adhigam I cheyyunnilla, but whenever there's an opportunity I try to grab that opportunity and do within my comfortable group of people. So yes, so I'm very grateful to my parents for introducing me to all these.
And I guess you're going to do the same to your kids as well. Yes, absolutely. Not just my kids. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കിഡ്സ് ആരൊക്കെ ക്ലാസ്സസിന് പോകുന്നുണ്ടോ, ആരൊക്കെ മുഷിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ പറയാം മക്കളെ ഞാൻ ഇതേപോലെ കടന്നു വന്നതാണ്. But you will understand the importance only when you are under. Absolutely. Wonderful. എന്തായാലും it's been such a wonderful thing to catch up with you, വാണി. നമ്മൾ ഒരു 16-17 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാണി എന്ന ആ സ്റ്റാർ സിംഗർ എവിടെയാണ് ഇപ്പോ എന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ. അപ്പം ടു എൻഡ് ദി കോൺവെർസേഷൻ, വാണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ ഫോർ യുവർ ഫാൻസ്, ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ആസ്പിറൻസ് ഫോർ ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഷോസ് ആൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, നാട്ടിലുള്ളവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ പറയാൻ? To be honest, Savitha, I don't think I am the right person to pass any message. And അതായത് ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ കാണുമ്പം they will look upon me like, oh, I have achieved so many things. But you have actually, you yes. had such great opportunity, and palare, when you compare, definitely. But one thing that I would say, and this is what I learned from other renounced musicians, artists like A.S. Chitra, Vijay Prakash and all, no matter how high you go, always stay on the floor. I mean, like, be very down to it. So be grateful for whatever opportunities you have been given by God, but at the same time, don't forget the path you came in reaching to this place. Absolutely. So that is what I would say, and that is what I try to tell myself as well. Excellent. I think that is a very lovely message to wrap up the show. Oh, thank you. But I just want to extend our gratitude to be a guest on Cosmo Malayali. Oh no, it's my pleasure. It's indeed my pleasure. It was nice chatting to you. കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ഒരു നല്ല അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്നാപ്ഷോട്ട് ഈ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. From my side and from Savitha's side and all from us viewers and listeners, thank you very much. Thank you. And thank you so much. To the listeners and viewers, as usual, we hope you enjoyed this episode. We will be coming back with more personalities in entertainment or other professions. അപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുക. Or you can email us on cosmo.malayali@gmail.com. Most importantly, എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യുക. And follow us on YouTube and Instagram and Facebook as well. Of course. അതിൽ ആദ്യം എന്റെ അച്ഛനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, കാരണം he is the one who is religiously following all updates about me. Excellent. That's wonderful. Okay. Thank you so much, and hope to see you soon. Okay. Sure. Bye. Okay. Thank you and goodbye. Bye.